Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Tuesday at a closed session of the Foreign Affairs and Defense Committee, according to information leaked to the media, the U.S. attacks are aimed at me because I'm preventing the establishment of a Palestinian state. On the involvement of the Palestinian Authority in the management of Gaza, the Prime Minister said the uncompromising ambition of the entire Palestinian leadership is to eradicate Zionism in all its nuances. On the issue of humanitarian aid, Netanyahu said that external organizations and private companies would be sought to distribute food. The Americans have asked us not to carry out a military operation in Rafah, but there is no other choice. We need to control the Philadelphia corridor, he continued, referring to the route along the Egyptian-Gaza border. Israel has denied entry to the Gaza Strip to the head of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, as the UNRWA and Egypt reported, calling the move unprecedented amid massive humanitarian needs in the region. Philippe Lazzarini, UNRWA High Commissioner, told a press conference in Cairo that he was on his way to Rafah near the Egyptian border, but was not allowed to enter the zone by Israeli authorities. Egyptian Foreign Minister Sameh Sukri called it unprecedented that the Israeli government would deny entry to such a high-ranking official. The Israeli Prime Minister and the Foreign Ministry have not yet responded to inquiries to the matter. On the day new information came to light about the famine in the Gaza Strip, the Israeli authorities denied me access, Lazzarini wrote, referring to a UN report warning of imminent famine in the northern part of the territory. French President Emmanuel Macron pledged to representatives of the Jewish community that the state will continue to fight anti-Semitism, which has been on the rise in the country since the 7th of October terrorist attacks by the Palestinian Islamist organization Hamas in Israel, with the same determination as before. Whenever there is the slightest trace of anti-Semitism, we will be ruthless, as we have always been, and as my predecessors were, the head of state said at a ceremony at the French presidential office to mark the 80th anniversary of the Representative Council of Jewish Institutions in France. Through anti-Semitism, they are attacking the very basis that unites the nation, said the president. A promenade has been named after Budapest, and the state of János Xanthus has been unveiled in Bangkok, testifying to the long-standing friendship between Hungary and Thailand based on mutual respect. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, said this on the spot. According to a statement by the Minister of Foreign Affairs and Trade, the minister thanked the local authorities for making this possible at the inauguration ceremony of the Budapest Promenade and the statue of János Xanthus erected there. He pointed out that Hungary and Thailand celebrated the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations last year, but the relationship goes back even further, as it was 155 years ago between the Austro-Hungarian Empire and the Kingdom of Siam. On this occasion, he spoke of a long-standing friendship between the two countries based on mutual respect, which he said was particularly significant given the geographical distance of some 8,000 kilometers. Szijjártó said that Hungary is a small country with only 10 million inhabitants, but the nation seems stronger than its size based on its scientific achievements and its unique language and culture. János Xanthus was a representative of this culture, of Hungarian academia, who traveled extensively in Southeast Asia in the 19th century, although it was not as easy then as it is today and required much more perseverance and commitment, he pointed out. And finally, for the weather, in the evening we can expect calm, starlit weather. Tomorrow will be partly cloudy and sunny everywhere. The temperatures will average around -1 to 5 degrees Celsius in the morning and 12 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Dienstag in einer nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung laut Medienberichten, die Angriffe der USA richten sich gegen mich, weil ich in die Gründung eines palästinensischen Staates verhindere. Zur Beteiligung der palästinensischen Autonomiebehörde an der Verwaltung des Gazastreifens sagte der Premierminister, das kompromisslose Ziel der gesamten palästinensischen Führung ist es, den Zionismus in all seinen Nuancen auszurotten. Zur Frage der humanitären Hilfe erklärte Netanyahu, dass man sich um externe Organisationen und Privatunternehmen bemühen werde, um die Nahrungsmittel zu verteilen.
Die Amerikaner haben uns gebeten, keine Militäroperation in Rafah durchzuführen, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen den Philadelphia-Korridor kontrollieren, fuhr er fort und bezog sich dabei auf die Route entlang der Grenze zwischen Ägypten und Gaza. Israel hat dem Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge die Einreise in den Gazastreifen verweigert. Das UNRWA und Ägypten erklärten, dies sei angesichts der massiven humanitären Bedarfs in der Region ein beispielloser Schritt. Philippe Lazzarini, UNRWA-Hochkommissar, erklärte auf einer Pressekonferenz in Kairo, er sei auf dem Weg nach Rafah nahe der ägyptischen Grenze gewesen, habe aber von der israelischen Behörden keine Erlaubnis erhalten, die Zone zu betreten. Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry bezeichnete es als beispiellos, dass die israelische Regierung einem so hochrangigen Beamten die Einreise verweigert. Der israelische Premierminister und das Außenministerium haben noch nicht auf Anfragen in dieser Angelegenheit geantwortet. An dem Tag, an dem neue Informationen über die Hungersnot im Gazastreifen bekannt wurden, verweigerten hier die israelischen Behörden den Zugang, schrieb Lazzarini und bezog sich dabei auf einen UN-Bericht, der vor einer drohenden Hungersnot im nördlichen Teil des Gebietes warnte. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat Vertretern der jüdischen Gemeinde zugesagt, dass der Staat den Antisemitismus, der seit dem Terroranschlag der palästinensischen Islamistenorganisation Hamas vom 7. Oktober in Israel zunimmt, weiterhin mit der gleichen Entschlossenheit und der gleichen wie bisher bekämpfen wird. Wann immer es die geringste Spur von Antisemitismus gibt, werden wir unbarmherzig sein, so wie wir es immer waren und wie es mein Vorgänger waren, sagte der Staatschef bei einer Zeremonie im französischen Präsidialamt anlässlich des 80-jährigen Bestehens der repräsentativen Rates der jüdischen Institutionen in Frankreich. Mit ihrem Antisemitismus greifen sie das Fundament an, das die Nation eint, betonte der Präsident. Die Benennung einer Promenade nach Budapest und die Enthüllung einer Statue von János Xantos in Bangkok zeugen von der langjährigen Freundschaft zwischen Ungarn und Thailand, die auf gegenseitigem Respekt beruht, sagte der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel Peter Szijjártó vor Ort. Wie das Außen- und Handelsministerium mitteilte, dankte der Minister bei der Einweihungszeremonie der Budapester Promenade und der dort errichteten Statue von János Xantos den lokalen Behörden, die dies ermöglicht haben. Er wies darauf hin, dass Ungarn und Thailand im vergangenen Jahr den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feierten, dass die Beziehungen aber noch weiter zurückreichen, da sie bereits vor 155 Jahren zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem Königreich Siam bestanden. Bei dieser Gelegenheit sprach er von einer langjährigen Freundschaft zwischen den beiden Ländern, die auf gegenseitigem Respekt beruhe, was angesichts der geografischen Entfernung von rund 8000 Kilometern von besonderer Bedeutung sei. Szijjártó sagte, dass Ungarn ein kleines Land mit nur 10 Millionen Einwohnern sei, aber das aufgrund seiner wissenschaftlichen Errungenschaften und seiner einzigartigen Sprache und Kultur stärker sei als seine Größe. Und János Xantos war ein Vertreter dieser Kultur, der ungarischen Wissenschaft, die im 19. Jahrhundert eine ausgedehnte Reise durch Südostasien unternommen hat, obwohl dies damals nicht so einfach war wie heute und viel mehr Ausdauer und Engagement erforderte, betonte er. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist mit ruhigem, sternenklaren Wetter zu rechnen. Morgen ist es teilweise bewölkt und überall sonnig. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich -1 bis +5 Grad am Morgen und zwischen 12 und 17 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. על פי מידע שדלף לתקשורת, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר ביום שלישי בישיבה פרטית של ועדת החוץ והביטחון שהתקיפות האמריקנית מכוונת אליי, כי אני מונע הקמת מדינה פלסטינית. לגבי מעורבות הרשות הפלסטינית בניהול עזה, ציין ראש הממשלה שהשאיפה הבלתי אפשרית של כל ההנהגה הפלסטינית היא לחסל את הציונות על כל גווניה. בנוגע לסיוע הומניטרי אמר נתניהו כי הם מחפשים ארגונים חיצוניים וכן חברות פרטיות לחלוקת מזון. האמריקנים ביקשו מאיתנו לא לבצע פעולה צבאית ברפיח, אבל אין ברירה אחרת. אנחנו צריכים שליטה על פרוזדור פילדלפי. המשיך בהתייחסו לתוואי לאורך גבול מצרים עזה. ישראל לא אפשרה לראש סוכנות הסעד והעבודות של האו"ם לפליטים פלסטינים, הלוא היה אונר"א, להיכנס לרצועת עזה. אמרו אונר"א ומצרים וכינו את המהלך חסר תקדים על רקע צרכים הומניטריים ומסיביים באזור. הנציב העליון של אונר"א, פיליפ לזריני, אמר במסיבת עיתונאים בקהיר כי הוא נוסע לרפיח סמוך לגבול מצרים, אך הרשויות הישראליות לא אפשרו לו להיכנס לאזור. שר החוץ המצרי סמך סוכרי כינה זאת חסר תקדים, שממשלת ישראל מסרבת כניסה לגורם בכיר שכזה. ראש ממשלת ישראל ומשרד החוץ טרם הגיבו לפניות בנושא. ביום שעלו נתונים חדשים על הרעב ברצועת עזה, הרשויות הישראליות מנעו ממני את הכניסה, כתב לזריני, בהתייחסו לדוח של האו"ם שהזהיר מפני רעב קרוב בחלקו הצפוני של השטח.
נשיא צרפת עמנואל מקרון הבטיח לנציגי הקהילה היהודית כי המדינה תמשיך במאבק באנטישמיות באותה נחישות ואותה חוסר פשרה כמו קודם, שמתחזקת כתוצאה מהפיגוע ב7 באוקטובר של חמאס. בכל פעם שמופיע שמץ של אנטישמיות נהיה חסרי רחמים כפי שעשינו תמיד וכפי שעשו קודמיי, הכריז ראש המדינה בטקס שנערך בלשכת הנשיאות הצרפתית לרגל יום השנה ה-80 של המועצה הצרפתית לייצוג מוסדות יהודיים. באמצעות אנטישמיות הם תוקפים את הבסיס המאחד את האומה, הדגיש הנשיא. טיילת נקרא על שם בודפשט וגם פסל של יאנוש קסונטוס נחנך בבנקוק, המעיד על הידידות ארוכת השנים בין הונגריה ותאילנד ומבוססת על כבוד הדדי. כך הכריז שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו. על פי הודעת משרד החוץ והמסחר, ראש המשרד הודע לרשויות המקומיות על שאפשרו את כל זה בטקס הפתיחה של טיילת בודפשט ופסל יאנוש קסונטוס שהוצא במקום. הוא ציין כי הונגריה ותאילנד חגגו בשנה שעברה 50 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים, אך היחסים ארוכים אפילו יותר מזה, שכן אותו דבר קרה לפני 155 שנים בין הממלכה האוסטרו-הונגרית לממלכת סיאם. בהקשר זה הזכיר את הידידות הישנה בין שתי המדינות המבוססת על כבוד הדדי, שיש לה לדבריו משמעות מיוחדת לאור המרחק הגיאוגרפי של כ8,000 קילומטרים. פיטר סיארטו דיווח כי הונגריה מדינה קטנה עם 10 מיליון תושבים מלבד, אך יחד עם זאת נראה שהאומה חזקה מכפי שגודלה מצדיק, בהתבסס על הישגי המדעים והשפה והתרבות הייחודיות ביותר שלה. יאנוש קסונטוס היה נציג של התרבות הזו, החיים המדעיים בהונגרים שטייל הרבה בדרום מזרח אסיה במאה ה-19, למרות שזה לא היה קל אז כמו בימינו, ודרש הרבה יותר התמדה ומחויבות, ציין שר החוץ. ולמזג האוויר צפוי לנו מזג אוויר רגוע ומואר כוכבים בערב. מחר יהיה מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה בין -1 ל-5 מעלות בבוקר ובין 12 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.